Hello friends, welcome to our channel. Welcome to our advanced spoken English. In this channel, I am going to teach about past tense structures. Last video, I taught about present tense structures and some small words also we learnt in the past videos. Now we are going to learn about past tense structures. Friends, there are 3 tenses in English grammar: present tense, past tense, future tense. Altogether 12. Each 4 we have already discussed about this. Present tense 4 types, past tense 4 types, future tense 4 types. There will be total 12 structures. We have already completed 4 structures present tense. Now we are going to learn about past structures. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియోలో పాస్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. గత వీడియోలో ప్రెజెంట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ని తెలుసుకున్నాం. ఐ హోప్ యూ ఆల్ హ్యావ్ లెర్న్డ్. మీరందరూ నేర్చుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. గత వీడియోలో ప్రెజెంట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ని ఒక A4 సైజ్ పేపర్ని తీసుకొని దాంట్లో మంచిగా కలర్ఫుల్గా స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ రాసుకొని మీ ఇంట్లో ఏ రూమ్లో అయితే మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారో అక్కడ వాల్ పైన స్టిక్ చేయండి అని చెప్పాను. అలా చేసినట్లయితే అది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ అవుతుంది. ఏదన్నా మనం కొత్తది నేర్చుకోవాలి అంటే ప్రాక్టీసింగ్ ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు. మనం ప్రాక్టీస్ చేసింది, నేర్చుకున్నది అప్పుడప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోలో ఎప్పుడు ఇదే చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రాక్టీస్ చేయమంటాను, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయమంటాను. అప్పుడే మనం ఏదైనా సాధించగలం. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఎవరికన్నా 24 అవర్సే టైం, దేశ ప్రధానికైనా ఆ దేశ కూలివాడికైనా దేవుడిచ్చినది 24 గంటలు మాత్రమే. అయితే ఎవరు ఎలా యూజ్ చేసుకుంటే గొప్పవాళ్ళు అవుతారు అన్నది వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునే సమయాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో మరి మనం గొప్ప వాళ్ళం కావాలా లేదంటే మనం ఉన్న స్థాయిలోనే ఉండిపోవాలనా అనేది మన ఇష్టం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, డోంట్ వేస్ట్ టైం. ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే సమయాన్ని సరైన విధంలో యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సమయాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవాలి. గడిచిన సమయం మనకు మళ్ళీ తిరిగి రాదు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం పాస్ట్ టెన్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. పాస్ట్ టెన్స్కి 4 స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. అలాగే 4 టైప్స్. పాస్ట్ టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో 4 టైప్స్. లాస్ట్ వీడియో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ టెన్స్కి 4 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. అక్కడ 4 స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నౌ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ. Observe here carefully. Past tense, simple past tense. Simple past tense. Subject plus verb V2 plus object. V2 అంటే ఏంటి? నేను కంజుగేషన్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ చెప్పినప్పుడు V1, V2, V3, V4 అండ్ V5 చెప్పడం జరిగింది. అందులో ఉంది
ఈ V2. సో V2 అనేది వర్బ్ యొక్క రెండవ రూపం. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మనం సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ యొక్క రెండవ రూపం ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ లేదా కాంప్లిమెంట్. సో దీని తర్వాత ఇది నో ప్రాబ్లం, బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ యొక్క రెండవ రూపం ఉండాలి. అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సబ్జెక్ట్. గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు, నేను గ్రామర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది, మీరు ఇంకా ఈజీగా నేర్చుకోగలరు. కానీ ఇక్కడ గ్రామర్కి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి మళ్ళీ ఎంతో కనెక్షన్ ఉంటుంది, మేము మాట్లాడగలమో లేదో అని భయపడకండి. నో ప్రాబ్లం. గ్రామర్ తక్కువ నేర్పిస్తూ నేను మీకు ఎక్కువ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే ధైర్యాన్ని మీకు ఇస్తాను. మీరు మాట్లాడతారు, అది డెఫినెట్గా జరుగుతుంది. ప్రాక్టీస్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ was or were V4 ప్లస్ సబ్జెక్ట్. తెలుగులో సబ్జెక్ట్ని ఏమంటారో తెలుసా? కర్త అంటారు. సో దట్ తెలుగు గ్రామర్, ఐ థింక్ యూ ఆల్ తెలుగు పీపుల్, మీకు అందరికీ బాగా తెలుగు గ్రామర్ గురించి తెలుసు. సో హియర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ was were పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి was where we have to use singular. Was singular where we use sentence. If sentence is a singular means there we have to use singular. And were we can use for plural and same as singular also. Some plural pronouns means we have to use were. Okay. And V4 వర్బ్ యొక్క నాలుగవ రూపాన్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, ఎనీథింగ్ దట్ యూ కెన్ యూస్. దట్ ఈస్ ద past continuous tense. Subject was were V4 plus object. And third one, past perfect tense. Third one, past perfect tense. Subject had plus V3 object. Had. Present perfect have. Present perfect have. Past perfect had. There has and have. Has and have. Some singular has, plural have, and some plural pronouns have we have to use. But here singular aina, plural aina had. But V3, there also V3, here also V3, changing only had. Singular అయినా ప్లూరల్ అయినా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హ్యాడ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. అండ్ fourth one, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Subject plus had been plus V4 plus object. Had been. Present perfect continuous tense. Have been. Has been. To have been, has been. Here had been, only had been. Has been, have been, there according to singular plural that changes, and plural according to plural pronouns that changes there in present tense. Here in past tense only had been, whether it is singular or plural, but V4 is same there. In present tense same, and past tense same, V4. Only the thing had been, only one, it never changes, means singular same, plural same, had been. Remember, okay? These are the structures. And here in past tense, one very important note you have to learn, that is
Yes, we never use V2 with the auxiliary did. What is auxiliary? We have some auxiliary verbs in English grammar. We have to learn about that. Next video will be given after completing the structures. I am going to give only auxiliary verbs in the next video. You will be your doubt will be clarified. You will not be having any doubt there. Okay, and see, we never use V2 with the auxiliary did. Always use only V1 with did or did not. Did only the past tense, that actually did auxiliary verb. In the past tense only we have to use that did. Auxiliary, there are many auxiliary verbs. Auxiliary verbs we have to use in different tenses, but in the past tense, only in past tense, particularly in past tense, we have to use only did not. Along with this did and did not, we have to use only V1, not V2. Sentences, if the sentence is singular past tense, there you have to use V2, singular past tense. If the sentence is past continuous, there you have to use was or were. If the sentence is past perfect, there you have to use had plus V3. If the sentence is past perfect continuous tense, there you have to use had been plus V4. But whatever it may be, when you are going to make negative and positive sentence, you have to use V2. Negative sentence, you have to use did. And here I gave see positive verb V2, positive sentence, and I tell you what is positive, what is negative again. And next video, further videos, you will be we are going to give many videos to you, don't worry. So in any one video you are going to learn about what is this positive and negative. Okay, positive sentence, you have to learn about sentence, then you have to learn about positive sentences and negative sentences. There will be given what is positive, negative, but you have to remember why these are structures. You have to learn. Structures are same, there won't be any changes. That's what you have to learn about the structures very clearly without any doubt. And let's see this verb, positive verb V2 you have to use always, and negative did not plus V1. Did not plus V1. The did also we have to use V1 only. Did. He did his work. He did his work. There means, for example, did he complete his work? Did he complete his work? Here complete is verb. V1, that is. Did the auxiliary verb. So auxiliary verb did. The sentence began with auxiliary verb did. Right? So the did, then did after what should follow? V1 should follow. So we followed here, and while teaching about the past tense, I give very clearance. Okay? I teach clearly whenever I teach about past tense. Just I taught about structures. So you remember all these structures clearly. And this also, take one A4 size paper and write clearly with color pens and stick on the wall. You practice. And if you have any doubts, contact my number. Okay friends, I hope this video is helpful to you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Signing out, Dr. Sharma. Please like, share and subscribe if you like my teaching. Okay friends.